Okay. We are starting today talks by seminar participants. I was told that not everybody who wrote to me got an answer. I'm trying to answer each email I received, and if there are some gaps, please inform me. Значит, кажется, кто-то мне писал и не получил ответа, и у меня ничего такого не зафиксировано, поэтому если вы не получили ответа, скажите мне об этом непосредственно. Я тогда постараюсь вас снабдить темой для доклада. Today's talk is by Алексей Зайцев. Alexei has not written me the name of the talk, so it was named Matroids, something like that. Please. Okay, I'm going to talk about Matroids, Tutte polynomials, and everything around that. And if we are lucky, and if I will be able to talk about all what I want, it will be a bit about geometry in the end as well. So okay, so first we need to understand what is a matroid. So matroid, well, actually matroid has very many definitions. I know around four or five of them, and all of them are equivalent, and all of them are useful for different reasons. So okay, firstly, the one that we will use mostly is the definition with ranks. So matroid is a set. Sorry, may I interrupt you? Yes. Значит, что такое матроид? У вас есть векторное пространство размерностью 5, и в нем 18 векторов. Вы про каждое подмножество этих векторов можете сказать, они линейно зависимы или нет. Вот матроид – это, вы про каждое из этих подмножеств знаете. Матроид – это результат абстрагирования этих свойств. То есть эти 18 векторов вы можете записать в матрицу 5 на 18. У вас будет в колонке 18 колонок, и в каждой написано 5 координат каждого вектора. Это матрица. Соответственно, каждая матрица порождает матроид. Матроид – это что-то похожее на матрицу, когда вы про любой набор элементов знаете, они линейно зависимы или нет. Я хочу еще заметить, что на нашем семинаре звучало термин дельта-матроид. Вот дельта-матроид не является матроидом, но матроид является дельта-матроидом. Это не пересекающиеся понятия. Ничего подобного. Матроид другому. является дельта-матроидом. Всякий матроид является дельта-матроидом. Вот дельта-матроид действительно не обязан являться матроидом. Дельта-матроид не обязан являться матроидом, и он называется еще лагранжевым матроидом. Его правильно воспринимать как вектора в симплектическом пространстве. Но матроидом он не является. Так вот, все дальнейшие определения матроида, которые эквивалентны между собой, они являются результатом абстрагирования вот свойств набора векторов или свойств столбцов матрицы свойств набора векторов в векторном пространстве или свойств столбцов матрицы в матрице. Просто чтобы не было страшно, потому что эти определения иначе смотрятся. Yes, my plan was to first give definitions and then talk about the intuition. But okay, so you have the intuition, and now I will give a formal definition.
So first one is definition using rank function. So a matroid is a set and a function R that maps subsets of E to the natural numbers. Greater than 0, as 0 is a natural number here. So first, and the rank function has some must be like this. So first, it must satisfy some axioms. Yes, yeah. Must satisfy some axioms. First one, that rank of the set is less than the number of elements in the set, and this, if we think about vectors in some vector space, it is actually that dimension of the space spanned by vectors is not is less or equal than the number of vectors. Да, значит, если мы матроид представляем себе как набор векторов в пространстве, то любой поднабор порождает некоторое подпространство. Вот размерность этого подпространства – это и есть функция ранга. Yes. So the second is also clear that if we have x and y subsets of E, then rank of x is less or equal than rank of y. This is also clear if we think about vectors in vector space or some matrix. And the second one is requires a bit more work. So it is written like this. And if we think about dimensions of vector spaces, we know that if we think about linear algebra, we have actually an equality that dimension of V plus W we actually have the equality here, that if we have a sum of subspaces and yes. So why we have let's equal them here? I think about this. I have this example in mind. So if we have a three-dimensional space, we can have four vectors here, spanning some sort of pyramid with a square in with a square or some with a square in with a square here. So something like this. So this vector actually is not in the x is not in the xz, but it is near us. It sees us. So if we think about this, then these two vectors A, B, C, D, vectors B and C span a two-dimensional space, and vectors A and D span two-dimensional space. Actually, it is xz, and they coincide by some vector E. You mean they intersect? They intersect by the vector E, which has dimension 1. So, and if we remember the rank function,
So rank x and rank of y are both equal to 2, but rank of x this is equal to 3 and this is equal to 0 because x and y are not intersecting. So we have 3 less than 4, and hence we do not have an equality here. So yeah, this is the third one, the third axiom. So can you remind me what were the spaces x and y in this picture? yes, the spaces x and y are spanned by AD and BC. So they are like this actually. Write down. So yes, x is E and y is equal to. I don't know how to draw it better, but this is like they're like that. They're like this. So yeah. So this is one definition, and from this definition we can get some other useful sets. So the first one, if we have a rank function, we can and we know that there is a first axiom. We may show that there are sets that do not have an inequality but an equality here, and these are called independent sets. So definition. X is a subset of E is dependent if and only if rank of X is equal to X. And to matter. So Вы все-таки определяемое слово пишите полностью. Разные другие слова можно сокращать, потому что определяемое слово. Определяемое дело лучше. So yes. So this is actually, if we think about vectors, it is that vectors are independent. So it is a logical one. And so if we can also have a dependent one, that f x is not equal to modulo x. So this is also very logical. In this case, it is smaller, strictly smaller than the number of elements. Yes. And so there is an element that is spanned by other ones. Okay. And also we want to okay. Also, if we talk about dependent sets, it will be useful for us to consider the minimal dependent sets. So the next definition is that X is a circuit if and only if X is a dependent set and it is a minimal dependent set. In which sense it is minimal? It is minimal in a sense of the set of dependent sets of the Matroids. So there are no dependent sets inside of it. So it is minimal with respect to inclusion. Значит, если у нас есть зависимое множество, такое, что выбрасывая из него любой элемент, мы получаем независимое множество. То есть это множество минимально относительно включения. Любое его подмножество независимо. Любое его подмножество независимо. То тогда это у меня всегда проблема с тем, как переводить circuit. Это цикл. Yeah, I think it is a cycle.
It is a cycle. Но в английском как-то cycle и circuit различаются, а в русском нет. Значит, цикл это вот цикл это вы можете себе представить цикл в графе. Это такое подмножество ребер, которое замыкается. Понятно. Но если мы любое ребро из него выкинем, то останется цепочка. Она уже не содержит циклов и поэтому является независимой. Цепочка независима, а циклы – это минимальное зависимое множество. Поэтому это и называется circuit. Yeah, so in the future I will also talk about intuition with graphs, and the name circuit will be more logical. And we also need to define connected components. Firstly, if we have a circuit, we can identify elements inside of it because they are connected by this circuit. And okay, I will not write it, but I will just say it out loud. If we have a set of circuits of the matroid, then we can identify elements inside of every circuit, and we can have an equivalence class of we can have an equivalence defined by circuits. So this is called connected components of Matroid, and I don't remember if we need them in the future, so I will not write them. Yeah. And also it is not very intuitional. Sorry, Alexei, maybe it's better to say that to give the definition, probably not, Okay. You will not need it, but two elements belong to one and the same connected components if there is a second connected both of them. Yeah? Do you mean this definition? Yes, so there is a circuit that and x and y are in the circuit. Ну, нужно доказывать еще, что это действительно отношение эквивалентности, но поскольку это Алексею не понадобится, давайте это пропустим. Yes, okay. And so the next one is very important, and it is the next definition of matroid, and it is a basis definition. So we will say that a matroid is a set and a set of bases on the matroid, which is a subset of the set of subsets of E. And bases will have two axioms: that basis is not empty, and second one that there is an exchange between them. So if there are two elements of the basis, I will write a pretty B. So if there are two elements in the basis, and some element E is in the difference of V1 and V2, then there exists an element F in the other difference, such that if we distract E from V1 and add F, then it is also a basis. Such that
v1 minus e plus f isn't basis. So this minus c plus f minus is set minus, and plus f is union with the singleton f. So circuits are minimal dependent sets. Bases are maximal independent sets. They are dual in a sense. Bases are maximal independent sets. And you may think about bases as bases in a vector space. If you have two bases, B1 and B2, and they have some common elements, and you take an element that is not common, значит, если вы выбрасываете из первого базиса какой-то элемент, который не лежит во втором, то во втором базисе обязательно есть элемент, который вы можете добавить в первый, так что опять получится базис вашего векторного пространства. Это вот про что аксиома. Эта аксиома как раз принципиальная, потому что она отличает матроида от дельта-матроида. Дельта-матроида вместо этой аксиомы обмена есть так называемая аксиома симметричного обмена. Yeah, so it is not minus there, but a symmetric difference. Symmetric difference instead of minus. And here also. So the only difference is that you can have E equals to F as I understand it from Matroids, from that Matroids. Okay, so yes, the basis definition is can be thought intuitively as the set of bases of the vector space. Okay, and now we can say more strict things about the intuition. So there are two main examples of matroids, and the first example is representable matroids. So if there is a function phi from E to some vector space in field F, that rank function is usual rank. Rank of X equals to dimension of X. Then this matroid is called F representable matroid. So this definition gives intuition about everything. Значит, здесь важно что сказать. Мы уже говорили про то, что про матроиды хорошо думать как про наборы векторов в векторном пространстве, но и это правильно. Но если это векторное пространство над полем бесконечного числа элементов, скажем, то эти наборы могут быть, там линейные зависимости в этих наборах могут быть совсем не похожими на тех, которые появляются в векторных пространствах, там над R или над полем комплексных чисел. Это нужно иметь в виду. То есть бывает, что такие матроиды, которые реализуемы над одним полем, но не реализуемы над другим? Непредставимо над C и представимо там над F5. Это сколько угодно. Сколько угодно. Просто нужно иметь это. So yes, and the interesting case that is very classical is example of non-representable matroid, which is non-purpose matroid. So first, I want to say that if the image of phi is does not contain 0, then we can think of this
We can think on this as a map to the projective space. Then phi can be thought of as a map to projective space. A prime from E to E. Because we А need я не to. знаю, как правильно писать, PFK или PFK минус K? I think it is PFK or PK minus 1. Потому что при фрактилизации размерность уменьшается. So it is maybe we can say like this. Okay, like that it works. Okay, and so now there is an interesting case of non-typos matroid, and it can be drawn like that. So there are 9 elements, and they're like this. So as far as I'm correct, А серединки там нет, я не знаю. because it is non-typos, there is no middle one. So what is this picture? What does this picture mean in case of matroids? So if we think of it as a representable matroid, if we think of it like this, then this is a picture in P2 of C or R. It doesn't matter. So if 3 vectors are on the same line in P2, then this means that these 3 vectors in R3 are dependent. So yes, and if we take But not 2 of them. yeah, but not 2 of them they are not collinear, but 3 of them are dependent. So if we have this picture of dependent sets, yes, we also from these and definitions of dependent and independent sets, we can say that there is also definition of matroid in case of in words of dependent or its dependent or independent sets, and they're the same. So if we take the dependent sets spanned by these lines, we get matroid. But this is not representable because in P2, if we have this picture, there is also a line like this. Yes. Значит, тут нарисовано 9 точек, 9 элементов нашего матроида, да? И 10 прямых, да? It is 3, it's 8. 8 прямых, 8 прямых, значит. Те 3 точки, которые лежат на одной прямой, они образуют минимальное зависимое подмножество. Набор этих самых циркетов, циклов, это вот набор этих троек, которые лежат на одной прямой. Напротив, любая пара независима, и тройка точек, которая лежит посередине, она тоже независима. Тоже независима. Так вот, это нереализуемый. Непредставимый, да. Представимый. Это матроид, но он непредставимый. Если бы мы попробовали его представить, то оказалось бы, что средняя тройка точек тоже должна быть линейно зависима. Если бы мы его попробовали засунуть в какое-нибудь конечномерное пространство. Теореме Визарга. Some projective geometry theorem. А этот матроид
Это над любым полем теорема Дизарга выполняется? Наверное, да. Наверное, да. Обязательно, наверное, да. Да, но нам только нужно условие, чтобы каждая точка по отдельности была независима. То есть, чтобы они не отображались сначала координат наших векторных. So yeah, maybe F2 is not a very good description. Можно сформулировать? Почему из нам? Because there are three different on this slide and Поле хотя бы такие. yeah. Okay, so this is one intuitive example, and the next one is graphs. So, okay, I will not need the definition. A graph is also can be represented as a matroid. If we have a graph and then the ground set is a set of vertices, and rank is actually this function. Rank of x is the cardinality of the biggest tree, the biggest cardinality of the spanning tree of x. It is maximum cardinality of T max T Of the biggest tree or of the biggest spanning forest, yes, of course. Forest. So yeah, this is why I don't understand the name connecting in the sense, because if we think of a tree, then all elements are actually independent. So there are no connected components there. Sorry, I'm afraid that the notion of a matroid, Yes. of a graph, It is not vertices but edges, yes. edges, yeah. This is about edges, not vertices. Yeah. And I think that matroids are usually connected, are usually considered for connected graphs only. And then it is indeed a tree, a maximal tree. As I remember, no, but every graph matroid can be represented as a connected graph matroid, as I remember. Кажется, все-таки разумнее рассматривать только связанные графы. И в этом есть разные дополнительные смыслы. In the book from 1972, it was not like that. It is a very old book. Yes. Ну, если граф связанный, то максимальные и независимые подмножества, вообще независимые подмножества, те, которые не имеют петель, подграфы, наборы ребер, которые не имеют петель. А максимально независимые, соответственно, по дереву. No, circuit, but not cycles. The circuit is actually cycles. Цикл, не имеет цикла. А максимальный, соответственно, он автоматически будет тогда деревом. Да, это дерево. Да. Максимальное – это основное дерево. И давайте для простоты думать только про связанные графы, тогда не будет. А circuit это наоборот циклы. Цикл. Circuit – это цикл, да. А тут, значит, цикл, который состоит. Circuit – это простой цикл. Okay, and we also need, from these two examples, there is also
an intuition about division and contraction. А вот этот матроид, он представим как связанный с каким-нибудь графом? There was some theorem about, I don't remember the exact site, but every graph matroid is representable. It's not like this. Let me explain this theorem because it is very easy. Suppose we have a graph and we wish to represent it as a set of vectors, represent its matroid as a set of vectors in some vector space. What will be this vector space? Let me number arbitrarily the vertices. Там две единички так положено? Нет. Одна из них это четверка. The vertices, and we have a vector space spanned by four vectors. This is a vector space over a field of two elements, a four-dimensional vector space, spanned by the vertices of the graph. Now, our vectors are edges. What is this vector? E1 plus E4. E1 plus E4. This is E1 plus E4. This is E4, E3 plus E4. This is E2 plus E4. This is E2 plus E4. This is E1 plus E4. We have five vectors in the four-dimensional space over the field of two elements. The matroid of this set of vectors is exactly the same matroid. Значит, в каком случае подмножество векторов здесь независимо? Например, E2 плюс E4, E3 плюс E4, E1 плюс E4 независимо подмножество, потому что там нет цикла. В этом подмножестве ребер нет цикла. А если есть цикл подмножества ребер, то это сразу зависимое множество. Сумма элементов цикла это всегда много. Если мы берем E1 плюс E4 плюс E3 плюс E4 плюс E1 плюс E3, это будет 0. Коэффициент при каждом векторе будет двоечный. That's all. That's why any graph matroid is representable over the field of elements. But I'm quite sure it is not representable over complex numbers. Конечно, мы можем взять разности, но у нас нет способа выбрать первый и второй. Yes, we need the notation for this, I suppose. Нам нужна ориентация. Yeah, so, Мы не знаем, что из чего вычитать. and the small remark also, this graph is actually a multi-graph with loops because we can draw a picture like this, and also the loops are zeros in this picture. Okay, so the next thing I'm going to talk is about division and contraction. So we can think of it actually, I suppose, from both standpoints of these examples. So if we have an element, then first we can delete it from the matroid, and there is a matroid with the round set E without P, and a rank function which is which is just
rank of the set without the element. X is actually rank of X. So yes, if we have a matroid, so rank is just a rank from the element because we do not consider the element E. And the second one is contraction. It is contraction in this sense, and I suppose factoring in the case of representable matroids. So if I don't remember the exact, yeah, it is factor. E to the power E is E factor by E and R factor. So the ground set is the same, yes, and the rank function is yes, and the rank function is I will just write it. Is so we can think of it as constructing an edge, or just factoring this factor. And the rank of one element set is not necessarily 1. Why? Yes, rank of one element because of the zero. Because of the zero is representable matroids and loops in this. Yes. Значит, на графах у нас есть две естественные операции. Одно это удаление ребра, а другое стягивание. И с удалением ребра, если мы взяли какое-то ребро Я, с удалением ребра обойтись легко. И это граф G, граф G' Е. Просто удалили ребро, вот там была какая-то функция ранга. Значит, она индуцирует функцию ранга на графе, в котором ребро удалено. Со стягиванием ситуация хуже. У нас есть операция G2 Е. Когда мы ребро стягиваем, мы его, конечно, выкидываем, но то, что остается, уже не является простым графом, вообще говоря. У нас могут появляться кратные ребра. И с ними избавиться от них нельзя, просто потому что мы не видим, какие они. Когда мы смотрим только на матроид, нам трудно сказать, что такое кратные ребра. Поэтому приходится про них думать и дальше. Вот они раз появились, значит, потом, если мы стянем одно из них, скажем, то появится петля, которая его в конце отделяет. И отсюда никуда не денешься, так особенно. Поэтому вот, когда мы говорим про матроиды, необходимо тащить за собой вот эту информацию про эти кратные ребра, от которых можно было бы избавляться, если бы мы знали, что мы имеем дело с графом. Окей. Yes. So то есть можно рассматривать матроид, связанный с графом с кратными ребрами. Совершенно верно. yes. В этом представлении они будут Они будут играть одинаковую роль, но их будет несколько, базовая Два вектора совпадают, но это ничего не противоречит, это разные векторы, хоть они и совпадают. Да, то есть у нас не множество векторов, а мультимножество векторов. Yeah, so we have a function actually, and the images can coincide. Yes, and a small remark is that
we can consider not only one element, but any subset, and we can, for example, do it one by one, and we can get that we can delete or contract every possible set of elements of the matroid. Okay, and definition, which is also very important in this theory, it is the definition of polynomial. So, okay, so it is notated as Tm if M is a matroid, and it is a polynomial in two variables, and it is written like this: x minus 1, 2. It's sum over all subsets of the ground set. These polynomials. So yes. So x is a variable which is counting the difference from all of the matroids, and this difference, and y is counting the difference from the number of dependency. How much dependent is the set S? S is a subset of. Это сумма по всем подмножествам базового множества матроидов. То есть мы для каждого подмножества считаем, насколько его ранг отличается от ранга объемлющего множества, с одной стороны, а с другой стороны мы считаем, насколько его ранг отличается от количества элементов. И вот почему он именно такое, это все-таки нужно объяснять через соотношение удаления степени. Yes. То есть там в показателе степени при x минус 1 написано RE минус RS. Ну, M is a matroid and E is a ground set, so it is Да. Понял, да. Yes. Это ранг всего множества. So yeah, maybe we'll count some very easy example. So suppose M is a K4 as a graph. So then I will need a bit of help to not be mistaken. So then K4 is a graph. Полный граф на 4 флеши. A group of 4 vertices. Тетраэдр. K4 это тетраэдр. So then Tm is Пример чудовищный, потому что в тетраэдре 6 элементов, 6 ребер. Значит, нам нужна сумма по всем подмножествам множества 6 элементов. То есть по всем 64 подмножествам. Они, конечно, хороши тем, что они одинаковы в каком-то смысле. yes, because K4 is very symmetric, it will not be very hard, but we need some work. So firstly, I will. So there are 7 possible numbers for the cardinality of the set. It's from 0. It's from 0 to 6. Probably we should have taken K2. Ничего. Okay, so and we can count the number. We can count the number of possible
subsets with this cardinality. So it is 1, 1, it is 6, 6, 5, 15, and this is a bit more tricky because there are actually two possible cases for the case 3, because if we see this graph, then it is the largest the spanning tree is has cardinality 3, but there are also 4 cardinality 3 cycles in this. So we can write it as a 16 plus 4. Okay, so these are the classes which have the same this term. Okay, so in this it is x minus 1 to the power of 6 of 3, because r of m is equal to 3 and r of s is equal to 0. And similarly, it is minus 1 to the power of 3. And here it is the power of 2, because every edge has the spanning forest of cardinality 1, and also like this, minus 1 and minus 1, and we have 16 elements which has the rank 3. So it is 16 by 1, and 4 elements are the cycles, and they have rank equal to 2. So it is x minus 1 to y minus 1. So I have the answer, and I confirm that it is indeed true. However, this example seems very hard at first. It is actually not. It is not so hard as one might think. Okay. Yes, and also one interesting. If we want to have some numbers instead of x and y, there are many interpretations of such, and the easiest one is if we take x and y equal to 1, we get the number of bases that I remember, because it is 0. It is the number of ones, so it is the number of if it is 0 to the power of something and 0 to the power of something. Yes. So it is equal to 1 only if R of S is a basis. That means that rank is equal to the rank of the whole matroid, and the number of elements is equal to the rank. I'm sorry, у нас же не сходится свободный член. Давайте посмотрим. ТМ0, а здесь, если просуммировать, получится будет 6. Okay, it is minus 1. 6 раз minus 1. Plus Еще minus 15. с коэффициентом все. Yes. Почему свободный член? Значит, нужно x подставить равным единице, y подставить равным единице. Утверждается, что ответ тогда даст количество максимальных независимых множеств. Количество базисов. Ну, давайте подставим. Это нужно просуммировать все коэффициенты, благо они все да. Это будет 16. 16, да, значит, утверждает, вот 16 это количество основных деревьев в нашем графике.
график А4, 4 в квадрате основной период. А график А5, сколько основных дает? 5 в кубе, 125 основных период. Это называется формула Келли, которую не Келли придумал. So, okay, and Ой, а кто придумал формулу Келли? Я забыл. И Келли, главное, ссылается на автора. Когда он пишет, согласно формуле такого, если посмотреть сейчас в Википедии на формулу Келли, то там будет написано, кто ее придумал. Но я не помню, кто придумал. so okay, this polynomial is actually James Joseph Sylvester. Сильвестр. is actually very Тут написано universal. discovered by Borchers. Ну, Борчерс, это там 200 лет спустя. Просто пишется. So there is a theorem which gives a formula for that polynomial in terms of deletion and contractions of polynomials of deletion and contractions of the graph. So there are two of them. Of Matroid. Of yeah. Not only the graph, but Yes. of Matroid. So if okay. It is so no. Yes, I got it right. And there are also cases. First, this if E is a column, and this is if is root, and else. So what is a column? A column is column. It is an element which is in every basis. So E column. And a loop is an element that is which is in no basis. So loop is all I suppose is borrowed from the Matroids because it is a loop there. Кулуп там, соответственно, мост, наверное. Мост. Да. Такое ребро, что если мы его удалим, то граф перестанет быть связан. Yes. Значит, вот собственно так и придумал свой многочлен. Вот, когда он написан изначально, там x-1 в какой-то странной степени, потом y-1 в какой-то странной степени. Так, придумать так ничего нельзя. Так можно потом представить то, что придумал. Но придумать так ничего нельзя. А так думал над следующим вопросом. Вот у нас есть хроматический многочлен. Хроматический многочлен обладает тем свойством, хроматический многочлен графа обладает тем свойством, что он удовлетворяет соотношение удаления и стягивания. Значит, если мы хотим его сосчитать на графе, то мы можем выкинуть ребро из этого графа или стянуть это ребро. И тогда хроматический многочлен исходного графа равен разности хроматического многочлена с вытянутым ребром и составом. Спрашивается, какие еще варианты графов удовлетворяют этому условию. Вот. И отвечая на этот вопрос, он написал все такие варианты.
Он писал все Он, индивидуально. наверное, для графов делал лучше, да? Он для графов это делал, ну потом переделал в матроиды, он понимал хорошо про матроиды. Это он сам сделал. Вот оказывается, что если мы хотим, чтобы там для копетли и для петли, для удаления копетли, для удаления петли, для удаления моста выполнялись такие, там, для удаления петли, для стягивания моста. Мы хотим, чтобы наш граф оставался связанным все время. Если петли поставить соответствие переменной y, а мосту соответствие переменной x, то однозначно получается этот многочлен. So yeah, if we look at the formula, we can see that if E is a column, Если мы, я прошу прощения, если мы начнем с произвольного графа, начнем стягивать, то мы в конце концов получится граф, у которого будет некоторое количество вершин. Ну, одна вершина, если мы начали со связанного графа. Да, там будут несвязанные графы, а, соответственно, для несвязанных графов будет сколько-то изолированных вершин и сколько-то вершин с петельками. Соответственно, у нас здесь два параметра, поэтому и две переменные. Да, есть два параметра. Это количество компонент связанности одна, а вторая это количество петель. Вот и так все и расщепляется. so yes, for me it is more convenient to think in terms of vectors, and if E is a column, then it is an element that it needs that every basis needs. So it is it is not orthogonal, but transversal to the vector space of spanned by all of the vectors. So everything stays the same. So if we contract it, and in the language of representable matroids, it means factoring by this vector. We get everything the same, but we have that our of m is r of m E is r of m minus 1 if E is a column. So, and r of s, so there are two cases if we think about this. If s is if s has E in it or not. So firstly, if s doesn't have one, if s doesn't have E, then everything is the same, but it is but the but Tm is multiplied by x minus 1 because of this relation. And if E has if E isn't here, then R of S is then this doesn't change, and this goes up by 1. So it is x minus 1 plus 1 by the polynomial for factoring. So this is intuition, and thus we get the first formula. And the second formula, it is the same because this doesn't change and this changes by 1 is the same. And the third formula is also similar because there are two cases: if E is in here or not, and
So so you can also check it. It is not very hard to see, but it is a bit hard to formulate it. It is a bit hard to formulate. So the interesting fact about these formulas is the most interesting fact for me is that if we have some relations for polynomial which needs only contraction and deletions, then every polynomial gotten by these axioms is actually an evaluation of that polynomial. And for me, this is something. So if there is some formulas which involves only contractions and deletions, or something like Если that. у нас есть вариант графов там, или матроидов, который удовлетворяет соотношение удаления степени, он является специализацией многочленных тактов. Это означает, что мы должны что-то представить вместо переменной x и что-то вместо переменной y. Универсальный многочлен. Что это универсальный многочлен, удовлетворяющий вот этим вот трем свойствам. И что тут важно, вот если просто написать эти три свойства, то совершенно не очевидно, что такая штука существует. Потому что мы удалять и стягивать ребра можем в самом разном порядке. Вопрос, почему получится одно и то же. Ответ, потому что мы с самого начала написали ответ. Вот у нас для каждого там графа или для каждого матроида у нас есть сумма по всем подмножествам базисного множества. Или сумма по всем подмножествам ребер. Какая-то сумма, и эта сумма этому удовлетворяет. Значит, результат будет один и тот же, независимо от того, в каком порядке мы стягиваем. Okay. So, I suppose the last definition for the talk is Matroid polytopes, or it's polytopes, yes. So if we have a matroid, we can, if we have an element of matroid, if we have an element in a set of the subsets of the ground set of the matroid, so X is a subset of E, then we can associate a vector in a space that we in a vector space which has dimension equal to the cardinality of E. So we can associate it EX, and it is a vector which has one. It is. I will write it like that. X, and this Do is. you require the matroid to be representable? No, it is just. It is inside of R or maybe other cardinality of E. Yeah. So X means it is if we enumerate E, then it is 0. The ith coordinate of EX is 0 if I is not in E, and 1 if it is in E. If it is in X, yes. And so we can get a base polytope. Base polytope E. It is common score of all basis elements.
Я думаю, что тут никакое поле, кроме R, не подойдет, потому что выпуклую оболочку в векторных пространствах над другими полями брать довольно сложно. Yes, maybe. Okay. And okay. So we can also formulate third or something like this definition of matroid in the language of its polytope, and its polytope actually has two. То есть мы берем базисы, да? Мы берем базисное множество. И каждому базисному множеству сопоставляем его характеристический вектор. Вернее, да? Значит, что такое характеристический вектор? Те координаты, которые, если это базисное множество содержит элементы, то it-координата будет равна единичке. А если она не содержит элемент g, то g-координата будет равна нулю. Вот мы получаем такой набор векторов, отвечающих базисным множествам. Мы берем их выпуклую оболочку. И это будет политоп матроида. Да? Matroid polytope. So there is a theorem that states that Matroid polytope has two axioms, and these axioms are defining the polytope of the matroid. First one, that every vertex has the same number of ones. So for any x, we have that x, this is a scalar multiplication, is equal to n, and n is coherent for any x. And значит, все остовные деревья связанного графика содержат одно и то же количество ребер. yeah, and all basis elements have the same cardinality. Это утверждение про то, что все базисы имеют одно и то же количество элементов. Yes. And every edge of P is parallel to EI minus EJ for some INJ. And this is actually exchange axiom. The exchange axiom, yeah. Yes. Okay. So now I do not have much time left, and I want to talk a bit about geometry, and I'm going to give a brief announce without many definitions and without proofs, which is about the link between the geometry of grassmanians and the Matroids. Да, вот здесь, смотрите, вы давно уже не используете этот кусочек. These are just go-to examples. А место есть, и не надо пользоваться. Okay. As we remember, this is what I actually just raised. Every matroid can be represented as a matrix, and a K-matrix, where if a round set has an element and it has a total rank of K, Every representative. every representative matroid, then we can get 1, 2, and k. We can have a matrix which is a representation of this, and this is
the first way to look at this matrix, but you can also look at it from this point of view, and from this point of view, it is k vectors in a dimension n vector space. So and moreover, as rank of the whole set, as rank of the whole matroid is k, these vectors are actually dependent. So if we have this matrix, we can identify to it a point in grassmanian. Значит, на эти k векторов в n-мерном пространстве натянута плоскость, камерная плоскость. А все камерные плоскости образуют grassmanian камерных плоскостей в n-мерном пространстве, поэтому такому матроиду можно сопоставить, представимому матроиду можно сопоставить точку grassmanian. Yes. This is not very good correspondence because it depends on basis or something like that. The better way is will be to have not vectors but hyperplanes. But I will not talk about this. And if we have a grassmanian, we have a natural action of torus. This grassmanian is it is actually complex grassmanian. We will talk about complex grassmanians. And if we have a complex grassmanian, then there is a natural action of torus on grassmanian. We will consider torus and torus as this. It is just all complex numbers without zero and complex numbers without zero, and it acts on grassmanian by Here star means that we do not consider zero inside C. Yes, it is. This is C. Complex numbers punctured with zero. Yes, and it acts on grassmanian by diagonal matrices. And this action is very natural, so we can move the point x via this action, and we can have an orbit of So if there is То есть мы берем вот эту k на n матрицу и умножаем ее справа на диагональную n на n матрицу, у которой все элементы не нулевые диагонально. yes, and we also get some points of grassmanian. So we get some Tx, and for our purposes, it will be better if we take a closure of this. Мы опять получаем k на n матрицу, которая представляет, наверное, тот же самый матроид, да? Yes. Эти все k на n матрицы дают различные представления одного и того же матроида, если уж он представит. So, moreover, this is actually as torus acts on this. This is a toric. This is a toric variety, and a toric variety is the projective ones, as I remember, are identified with the polytopes. And the interesting thing is that this polytope is actually the one polytope that is identified with this variety. Yeah, this was an announced which was not. Что такое variety? A toric variety is an algebraic variety which has an action of torus on it. Что такое, по-русски, variety? Многообразие.
Слово многообразие имеет два перевода на английский. Это либо manifold, либо variety. Это manifold, если вы говорите про дифференциальное многообразие, логическое многообразие, то есть когда речь идет о нежестких вещах. А когда вы говорите про алгебраическое многообразие, которое задано полиномиальными уравнениями, то это всегда variety. И, скажем, когда вы говорите manifold, то manifold это обычно что-то не особое, что-то гладкое. Когда вы говорите variety, то это очень часто что-то, имеющее самые дикие, хотя и алгебраические особенности. Вот. И вот это variety. Это где? Вот этот TX с черточкой? Значит, мы берем вот эту матрицу K на N и смотрим, куда ее можно перевести, умножая справа на диагональные матрицы с ненулевыми элементами по диагонали. Мы получаем в результате некоторое подмножество в гроссманиане камерных плоскостей. И берем замыкание этого подмножества. Замыкание уже не будет гладким, но оно будет иметь там какие-то дикие, какие-то особенности. Вот это замыкание является торическим многообразием, потому что его открытая часть, та, которая, собственно, орбита, на нем действует тор. Вот этот мерный тор со звездочкой вертости. Вот это toric variety — это как раз такое алгебраическое многообразие, у которого есть, если выкинуть из него что-то замкнутое, то на оставшемся что-то меньшей размерности, то на оставшемся действует тор, что это единая орбита тора. И как-то связано с этим политопом. Вот. А всякое торическое многообразие описывается некоторым многогранником, политопом. The projects are faster than I know because everyone is every toric variety is actually, I don't remember it in English, it is there. Веер, да. Фан. Yes. Значит, каждое торическое многообразие описывается некоторым политопом, некоторым многогранником. Многогранник устроен так: это тоже выпуклая оболочка некоторого набора точек. И внутри каждого сектора этой выпуклой оболочки действует своим образом. Действует со звездочкой, подходящей, в степени. Вот. У каждого торического многообразия есть такой веер, и утверждается, что этот веер, этот политоп — это в точности тот самый многогранник, который мы определили через матроид. Структура матроида, она определяет как раз структуру этого торического многообразия. Окей. Thank you, Alexei, for a very clear and nice talk. And we will meet next week.